Anybody remember what we talked about yesterday? Although it wasn't really directly connected to the seminar. Dün doğrudan seminerle alakalı olmasa da dün hiç konuştuklarımızı hatırlayan kimse var mı aramızda? But we discussed a very important point, and we gave a lot of evidence to support it. Çok önemli bir noktayı konuşmuştuk ve bunu destekleyecek de pek çok kanıt sunmuştuk. It was an answer to Okan's question. Okan'ın sorusuna cevaben. Anyone remember? Hatırlayan var mı? Do you remember? For me it was very interesting, and maybe it is the third time I'm listening from you the history of Amrishita Maharaj. From what? Oh, Ambarish Maharaj. And Krishna says that my heart belongs to my devotees. We gave that story as supporting evidence to an important point that you asked in your question. Biz Durvasamuni Ambarish Maharaj'ın hikayesini sizin sorduğunuz soruya karşılık çok önemli bir noktaya kanıt olsun diye verdik o örneği. Neydi o önemli? You remember what your question was? My question was how we should give a feedback to the devotees. No, that was a different one. Question. Okan dedi benim sorum adınanlara nasıl geri bildirim yapacağımızdı. Ama Maharaj'da farklı bir soru. That was the second question. That was the second part. O ikinci bölümdü, ikinci soru. I'll get to that too. Oraya da geleceğim. Bu hikaye Radha Уже забыл вопрос-то. About restraint? Yes. Kısıtlama, denetleme üzerine konuşmuştuk. Restraining someone's feelings. You asked the question about how do we know if our restraint is artificial, suppression? Sorunuz şuydu, nasıl bizim kendimizi kısıtlamamız ne zaman suni oluyor, yapay bir şekilde oluyor? Right. We specifically were making the distinction between restraint artificially and restraint with a higher goal. Yapmacık bir şekilde kendimizi denetlemekle daha yüksek bir amaç uğruna kendimizi denetleme arasındaki ayrım üzerine konuştuk. Nasıl yapacağımızı bu arada. And when restraint is executed with a higher goal of pleasing Krishna, we get help. Denetleme Krishna'yı memnun etmek amacıyla daha yüksek bir amaçla yapılıyorsa o zaman yardım gördüğümüzü de. Whereas if we simply restrain for the wrong motives, we may be able to restrain from some time. Lakin kendimizi farklı motivasyonlar uğruna kısıtlamaya çalışırsak belki bir süreliğine kısıtlayabileceğiz. But it will not lead to bhakti. Ama bizi bhaktiye götürmeyecek bu. There are many yogis who restrain the senses. Çünkü duyularını denetleyebilen pek çok yogi var. Endeavor to restrain the mind. Ve onlar zihinlerini de denetim altına alabilirler. And they may even achieve impersonal liberation. Ve hatta gayri şahsi kurtuluşa da erişebilirler. But even impersonal liberation is not a permanent shelter for the eternal soul. Ama o gayri şahsi kurtuluş bile ebedi ruh için ebedi bir sığınak değil. And therefore Lord Brahma says, Yenye ravandaksha vimuktamaninas tvayasta bhavara vashuddha buddhaya aruya kuchtrena parampadam tata patantito nadati yuzmadangraya. That although great yogis may perform severe austerities and penances to achieve the highest position, Brahma o yüzden Lord Brahma diyor ki her ne kadar büyük yogiler en yüksek o Brahman pozisyonuna erişmek için çok büyük çile ve fedakarlıklar gerçekleştirseler bile
They fall down from their position of imagined superiority. They fall down from their position of imagined superiority. Onlar sadece hayal edilmiş bir üstünlük platformundan aşağı düşer. Because they failed to take shelter of your lotus feet. Çünkü onlar senin nilüfer ayaklarına sığınmayı unutmuşlar. Prabhupada would quote this verse many times. Srila Prabhupada pek çok kez bu dörtlüğü alıntılıyor olurdu. That even liberation remains incomplete. Yani kurtuluş bile eksik kalıyor. Because even if one may achieve impersonal liberation, they will fall down from that position in due course of time. Kişi o gayri şahsi kurtuluşa erişmiş olsa bile zaman içerisinde o konumdan aşağı düşecek. And that impersonal liberation is very, 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 very difficult to achieve. Gayri şahsi kurtuluş erişmesi çok ama çok zor olan bir şey. Especially in this age of Kali. Özellikle de bu Kali çağında. Where men have short lives, İnsanların kısa ömürleri olan, short memories, çok kısa hafızaları olduğu, they are quarrelsome, tartıştıkları, lazy, kavgacı, tembel oldukları, misguided, yanlış yönlendirdikleri, unlucky, talihsiz oldukları, and above all, always disturbed. Ve hepsinin de ötesinde sürekli rahatsız oldukları Kali çağında çok zor. So it's very difficult. Çok zor. And that's the same conversation that took place between Krishna and Arjuna. Krishna ile Arjuna arasında geçen konuşmada da aynı şey. Where Arjuna said to Krishna, for me to control the mind is more difficult than controlling the raging wind. Arjuna Krishna'ya dedi ki benim için zihnimi kontrol etmek kasıp kavuran bu rüzgarı kontrol etmekten çok daha zor. So even if one achieves liberation by restraint, Kişi kendini denetleyerek kurtuluşa erişmeyi başarsa bile after all that work, tüm o yaptığı çalışmanın sonunda for lifetime or maybe many lifetimes, belki bir ömür ya da pek çok ömür, and one even gets liberation, one will fall from that position. Kişi onun sonunda kurtuluşa erse bile o konumdan düşecek. Because they have not yet achieved permanent shelter at Krishna's lotus feet. Çünkü onlar henüz Krishna'nın lotus ayaklarında daimi sığınaklarına erişemediler. And if you remember the example we gave yesterday, or the day before, whichever day it was, Hangi günse dün ya da bir önceki gün verdiğimiz bir örneği hatırlıyorsanız about Krishna's protection. Krishna'nın korumasıyla alakalı. It was yesterday. We talked about Krishna's protection. Dün konuşmuştuk Krishna'nın korumasıyla ilişkili. Krishna considers his devotee to be like a very valuable jewel. Krishna adananı çok kıymetli bir mücevher olarak görüyor demişti. And because he considers his devotee like a very valuable jewel, he always holds his devotee very tightly. Krishna adananı çok kıymetli bir mücevher olarak gördüğü için adananı çok sıkı tutuyor demişti. So that the devotee will not fall. Ki adanan düşmesin. So the devotee gets help not only after achieving shelter at Krishna's lotus feet, Krishna yalnızca adanan sadece Krishna'nın lotus ayaklarına sığındığı zaman yardım görüyor. but the devotee gets help all the way as soon as he begins the process of bhakti. Ama adanan bhakti sürecine başlar başlamaz o sürecin yolun her aşamasında yardım görüyor. Whereas the mystic yogi doesn't get that help. Lakin mistik yogiler o yardımı almıyor. Because the mystic yogi says, I want to do it myself. Çünkü mistik yogi ben kendi başıma yapmak istiyorum diyor. I want to achieve perfection by my strength of my intellectual abilities. Ben kendi entelektüel yeteneklerimin gücüne dayanarak kurtuluşa erişmek istiyorum. By dint of my own austerities. Ben kendi fedakarlıklarımla bunu başarmak istiyorum. They may temporarily take help. Geçici olarak yardım alabilirler. If somebody comes forward to help them.
Eğer biri onlara yardım etmek için öne çıkarsa. But because their goal is liberation, Ama onların hedefi kurtuluşa ermek olduğu için they think, now that I've achieved my goal, I don't want any help anymore. onlar ben artık hedefime eriştim, o yüzden daha fazla yardım istemiyorum diyecekler. And their liberation, which they achieve, is Sayuja Mukti. Ve onların eriştikleri kurtuluşta Sayuja Mukti. Sayuja Mukti means to merge into the Supreme and to become one with the Supreme. Bu şu anlama geliyor, ilahi olana karışmak ve onunla bir olmak. So if they are one with the Supreme, then they think, I am Supreme. O zaman onlar yüce olanla bir olduklarını, ona karıştıklarını düşündüklerinde bu sefer o yüce olan benim diye düşünüyorlar. And thinking themselves to be supreme, they make no distinction between the servant and the served. Kendilerini yüce olduklarını düşünmekle hizmetkar ve hizmet eden arasındaki o ayrımın olmadığını düşünüyorlar. And because they make no distinction between the servant and the served. Ve hizmet edenle hizmet gören arasındaki farkı görmedikleri için Bhakti will not manifest in their heart. Kalplerinde bhakti tezahür etmeyecek. Because bhakti is rendering service to the Supreme. Çünkü bhakti yüce olana ilahi hizmet sunmak anlamına geliyor. So bhakti will never manifest. Dolayısıyla bhakti hiçbir zaman tezahür etmeyecek. And Krishna will never accept them. Ve Krishna da asla onları kabul etmeyecek. Because he is controlled by one thing only. Çünkü o Krishna'yı sadece bir şey kontrol ediyor. He is controlled by love. Aşkla kontrol ediliyor Krishna. And those who want to become one with Krishna Ve Krishna'yla bir olmak isteyenler için have no way to express their love for Krishna. Onların Krishna'ya sevgilerini ifade edebilecekleri hiçbir yol yok. Because a devotee expresses love by service. Çünkü bir adanan sevgisini hizmetle ifade ediyor. But if I'm God, Ama eğer ben Tanrı'ysam, where's service to God? Tanrı'ya hizmet nerede o zaman? It's covered, completely covered. Tamamıyla örtülü kalmış, üstü örtülü. So the devotee gets help right from the very beginning. Dolayısıyla adanan en başından beri yardım alır. And therefore his restraint is possible O yüzden onun denetleme yapması mümkündür. with Krishna's help. Krishna'nın yardımı aracılığıyla. Of course, devotees still sometimes artificially restrain themselves. Tabii ki adananlar da bazen yapmacık bir şekilde kendilerini kısıtlayabilirler. And that could be more what you're asking about. Bu daha çok senin ne sorduğunla ilişkili olabilir. What if one is a devotee and he still tries to restrain himself artificially and suppress? Ya bir kimse bir adanan olduğu halde kendisini yapmacık bir şekilde kısıtlamaya ve baskılamaya çalışıyorsa ne olur? So, still the points I made yesterday are completely the evidence of how the devotee gets help. Dün vurguladığım noktaların hepsi bir adananın nasıl yardım aldığının tümüyle kanıtıydı. Because I included the very important point that even if a devotee falls from his position, Çünkü çok önemli bir noktaya vurgulama yapmıştım. Eğer bir adanan eriştiği pozisyondan aşağıya düşecek olsa bile Krishna says if he's rightly situated in his determination of devotion, he still should be considered saintly. Krishna'nın söylediği şey, adananın o adanmışlığın kararlılık halinde konumlanmış kaldığı süre boyunca yine de He should still be considered saintly. aziz olarak kabul görmesi gerektiği. Now, you may be asking a more general question like, how do I fulfill my desires in a legal way so I don't have to restrain? Belki senin sorduğun soru kendini kısıtlamak zorunda kalmadan nasıl yasal bir şekilde duyularımı kontrol etmeyi zevkine varabilirim. Because that's just what generally everybody looks for is what's the legal way where I can enjoy and won't be implicated.
Çünkü herkesin gözettiği şey, ben nasıl hani kabul görecek bir şekilde duyularımı yine de duyularımdan keyif almaya devam edebilirim ve hani bir implikasyon yaratmayacak. And that's exactly what Vyasadeva had compiled in the Vedas prior to his compilation of Srimad Bhagavatam. Bu tam olarak Vyasadeva'nın Srimad Bhagavatam'ı derlemeden önce Vedalarda derlediği şey. He gave so many various types of sacrifices that one can perform, whereby one can perform fruitive sacrifices for fruitive gain and not have to suffer the consequences. Kişinin bazı meyvesel kazançlar uğruna nasıl çeşitli fedakarlıklar, adaklar yapabileceği ve bunun sonucunda da bunun etkilerinden, sonuçlarından etkilenmeyeceği bir sürü farklı yollar vermiştir Vyasadeva'da. And then, but Vyasadeva, after compiling all that, still felt despondent. Vyasadeva tüm bunları derledikten sonra bile o farklı yolları yine de gönülsüz hissetti. And Narada Muni told him the cause of his despondency is that you've given people in this age of Kali so many different methods to perform sacrifices, and they'll become confused as what is the actual goal of all of those sacrifices? What is the goal of religion? Narada Muni de Vyasadeva dedi ki sen insanlara bu içinde yaşadıkları çağ içinde amaçladıklarına erişebilecekleri bir sürü farklı adak yöntemi verdin ve bu onların kafalarını karıştırıyor. Vedaların gerçek amacının arkasında yatan nedenin ne olduğunu anlamalarına engel olacak şekilde. Because the people in Kali Yuga are short-lived, spiritually lazy, misguided, unlucky. Çünkü Kali Yuga'daki insanlar doğal olarak kısa ömürlü, yanlış yönlendirilmiş, kısa hafızalı ve talihsiz. Because they're spiritually lazy, they'll think that all these different varieties of sacrifices are the goals of religion. Ve spiritüel olarak tembel oldukları için tüm bu çeşitli adakların amacının dinin hedefi olduğunu düşünüyorlar. But Krishna very clearly states to Arjuna in Bhagavad Gita. Ama Krishna çok açık bir şekilde Arjuna'ya Bhagavad Gita'da ifade ediyor. Yamimam pushpatam vacham pravadancha vipaschata vedavada rataparta nadyan astani vadana. He says that men of small knowledge, they're attached to these flowery words of the Vedas. Diyor ki ufak bir bilgiye sahip olan insanlar Vedaların bu çiçekli süslü sözlerine çok cezboluyorlar. Which recommend various types of sacrifices. Ki bunlar çok çeşitli adaklar öneriyor. So that one can get elevation to the heavenly Ki planets. böylece kişi cennetsel gezegenlere yükselebilsin. Result in good birth. Bunun sonucunda iyi bir doğum Power. Güç elde etsin. And so forth. Ve bunun gibi benzeri şeyler. Being attached to sense enjoyment. Duyu tatminine bağlı olmak. An opulent life. Ve varlıklı bir hayata bağlı olmak. They think there's nothing more than this. Bundan daha fazlası olmadığını düşünüyorlar. That's it. That's the goal. Hepsi bu. Hedefi bu. Perform these sacrifices. Ben bu adakları yerine getireyim. And by performance of such sacrifices, I can enjoy in this world and be happy in the next. Ben bu adakları yerine getirdiğim zaman hem bu dünyada keyif alabilirim hem de sonrakinde. And don't have to suffer any consequences for sinful reactions. Ve hiç günahkar tepkilerden de çekmek durumunda kalmam. But that's the reason why the whole pastime of Ajamil is there in the 6th canto of the Bhagavatam. Srimad Bhagavatam'ın 6. kantosundaki o bütün Ajamil ile ilişkili olan meşgalenin yer almasının tek sebebi de bu. The whole pastime of Ajamil was given by Shukadeva Goswami to Maharaj Pariksit. Shukadeva Goswami tarafından bütün o
Acamir'in meşgalesinin hikayesi Maharaj Parikshit anlatıyor. When Maharaj Parikshit heard the description of the hellish planets at the end of the 5th canto of the Bhagavatam, Maharaj Parikshit Bhagavatam'ın 5. kantosunun sonunda cehennemsi gezegenlere ait tanımlamaları duyduğu zaman he asked Shukadev Goswami, Shukadev Goswami'ye sordu. how can people avoid having to go to that hell? İnsanlar nasıl olur da bu cehennem gezegenlere gitmekten It's a kaçınabilirler? very good question. Çok iyi bir soru. He heard these descriptions and he's like, how can people avoid this? O tanımlamaları duyduğu zaman düşündü. İnsanlar nasıl kaçınabilir oraya gitmekten? And Shukadev Goswami tested Parikshit Maharaj. Shukadev Goswami de Maharaj Parikshit'i test etti. The first thing he told him is, by engaging in atonement, Ona söylediği ilk şey bu günah çıkarmakla meşgul olmak. atonement means to voluntarily accept some kind of austerity or inconvenience. Buradaki günah çıkarmadan söylediğimiz şey gönüllü olarak çeşitli zor durumları kabul etmek. In order to counteract some impious activity. Yaptığımız bazı çok erdemli sayılmayacak hareketlerin tepkilerini etkisizleştirmek için bir tepki gönüllü kabul etmek. In other words, he explained that if when a person engages in various types of sacrifices to atone for his sinful activities, Ve diğer bir deyişle eğer kişi günahkar faaliyetlerin o günahdan kurtulmak için çeşitli fedakarlıklarda bulunmayı gönüllü kabul ediyorsa, which were based on the desire to enjoy in this world, bu dünyada keyif almayı arzulamaya dayanarak, and because he didn't want to suffer the consequences of that enjoyment, he was ready to perform sacrifices to avoid those consequences. Bu zevkin, duyu zevklerinin sonuçlarına kaçınmak istediği için bunlardan kendisi çeşitli fedakarlıklarda bulunmayı göze alıyor o tepkilerden kurtulmak için. So Shukadev Goswami recommended those sacrifices to be atonement. Ve Shukadev Goswami de o fedakarlıkları bir günah çıkarma olarak öneriyor kendisi. But Parikshit Maharaj said, no, this doesn't really make sense. Ve Parikshit Maharaj da diyor ki, yok bu pek anlamlı gelmiyor. He says, it seems to me that such atonement is like an elephant who goes into the water to take bath and then comes back out onto the river, out of the river and throws dirt all over itself again. Diyor ki bu günah çıkarma işi aynı nehirde yıkanmış bir filin nehirden dışarı çıktıktan sonra tekrardan kafasına toz atmasına benziyor. Because even though one may counteract the reactions to that fruitive activity, O meyvesel eylemlerinin sonucu olan tepkileri etkisizleştirmiş olsa bile there's still a significant problem. hala da önemli bir problem var. The desire is still there in the heart. Arzular hala da kalpte duruyor. Therefore, he says it doesn't seem like atonement will work. Dolayısıyla günah çıkarmak pek işe yarayacak gibi görünmüyor. Because even though I've counteracted the reaction, I'm going to commit the engagement again. Ben her ne kadar günah çıkarıp o eylemin tepkisini etkisizleştirmiş olsam bile aynı eylemi tekrardan gerçekleştireceğim. And Prabhupada in the purport, he speaks about the professional sinners. Ve Prabhupada buna o istinaden açıklamalarında profesyonel sinners, Professional sinners. Profesyonel günahkarlardan bahsediyor. The professional sinners, as he says, are those who commit sinful activities. Diyor ki Prabhupada, profesyonel günahkarlar, günah işleyen, They go to church, kiliseye giden, they confess for their sins, günahları için itirafta bulunan, and they think, okay, I'm clear, ondan sonra da tamam, ben temizlendim diye düşünen, and now I have a clean slate, I can do it again. şimdi tekrardan senin önünde temiz bir tahta var, tekrardan yapabilirim diye düşünenler. Profesyoneller. I'm laughing. Gülüyorum.
It's the most ridiculous thing. En komik şey. Then I happened to be on a news. I think it was CNN. Sanırım CNN'deydi. Benim böyle bir haberlere çıktığım oldu. And they were covering this big event in America. Ve Amerika'daki çok büyük bir olayı işliyorlardı. It's called, I can't remember the name. I didn't read the whole article. Tüm makaleyi okumadım, adını da hatırlayamıyorum. I just saw the headline. Sadece başlığı gördüm. I think it's called the Burning Man, Burning Man something. Yeah. Sanırım It's happening now. Yeah. Burning Man. It's in the desert of Arizona or something like that. Arizona'nın çöllerinde olan bir Burning Man festivali gibi bir olayla alakalı. And it had a picture of a big sign there. Ve orada çok büyük bir tabelanın resmi var. That if we don't sin, then Jesus died for nothing. Orada eğer yapmasaydı İsa hiç uğruna ölmüş oluyor. I thought that was really good. I guess it kind of describes the mood of the event. Anyways, Prabhupada talks about the professional sinners. They go to church and clean the slate and then they go back and do it again. Kiliseye günah çıkarıyorlar. O tahtayı önlerindeki temiz hale getirip bir daha yapmaya gidiyorlar. So then that wasn't accepted by Parikshit Maharaj. Dolayısıyla bu Parikshit Maharaj tarafından kabul görmüş. Is it okay that I'm talking about this? I'm not talking about association with devotees. But that's the benefit of not putting any title. See, that's why I like to leave it open. But I'll get to association too. It's all connected. It's real easy to connect it all. Anyways, so then Sukadeva Goswami told Parikshit Maharaj, actually by achieving knowledge, and then Parikshit Maharaj said that, but knowledge is still is not complete. Ama diyor ki Maharaj, bilgiye erişmek sadece bu yine de eksik kalıyor. And then there was a verse, tapasa brahmacharyena samena cha damena cha tyagena. Wait a minute. I want to find that verse because it's very important. Bulmak istediğim çok önemli bir dörtlük var. Bir saniye. Tapasa brahmacharyena samena cha damena cha tyagena. Do you remember that verse? Tyagena. Hatırlayan var mı bu dörtlüğü? See, I have this problem. I lost my Kindle here in Turkey. Somebody got some reaction. They stole it at the security last time I was here. and all my notes were like everything I keep. I can't find them so easily in this. Whereas I could have found it in 1 minute before, but it'll take me 2 minutes now. O durumda beni 1 dakikamı alırdı ama şimdi 2 dakikamı alacak bulmak. Sixth canto. How to find the sixth canto? It's not there. Oh, Krishna. Tapasa brahmacharyena samena chatami. Oh, this is terrible.
I really got to get a replacement for that Kindle. Gerçekten o Kindle'ı yerini doldurmalıyım. Let's try one other thing. Başka bir şey deneyelim. Shall we Google? Huh? We can Google. No, I just want 6 canto Srimad Bhagavatam, but I can't even find that in my Kindle. Parçayı bulmak istiyorum sadece ama onu bulamadım burada Kindle'da. Okay, I give up. Vazgeçiyorum. It's the verse. I'll summarize the verse. Dörtlüğü özetleyeceğim. The verse says that even if one performs tapasya, austerities, Kişi tapasya, çile çekse de and achieves the equal disposition ve buna eşit olarak ona göre bir tepki alsa da, konuma gelse de performs all kinds of sacrifices, ve her çeşit fedakarlıkları yerine getirse de chants all kinds of Vedic mantras. her tür You have 6 canto of the Bhagavatam there? her tür mantrayı zikretse bile Okay, thank you. This is exactly what I'm looking for. Okay, here's the verse. He says that to concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. Zihni konsantre halde tutabilmek için kişinin bekaret gerçekleştirmesi gerekiyor. One must undergo the austerity of voluntarily giving up sense enjoyment. Ve gönüllü olarak duyu tatmininden vazgeçmiş olmayı kabul etmesi gerekiyor. One must then control the mind and senses. Ondan sonra kişi zihni ve duyularını kontrol etmeli. Give charity. Sadaka vermeli. Be truthful. Doğru sözlü olmalı. Clean. Temiz olmalı. And non-violent. Ve vahşi olmamalı. Follow the regulative principles. Düzenleyici ilkeleri izlemeli. Thus a sober person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins performed with his body. Dolayısıyla böylesi dindar erdemli bir kişi geçici olarak bedenindeki gerçekleştirebileceği bütün günahları saflaştırır, temizler. With his body, words and mind. Bedeniyle, zihniyle ve kelimeleriyle temizlemeyi başarır. These sins are like dried leaves of creepers beneath a bamboo tree. Bunlar bambu ağacının altındaki kurumuş bir sürgünün yaprakları gibidir. Which may be burned by fire. Alevle tutuşabilir. Although their roots remain to grow again at the first opportunity. Lakin ilk fırsatta onların kökleri oradan büyümeye devam edecek. So then he said that even austerities. Yani burada söylediği şey o çileler, zorluk çekmek bile Completely controlling the mind and the senses. tamamıyla zihni ve duyuları kontrol edebilmek bile. Being truthful. Doğru olmak. Non-violent. Şiddetsiz olmak. And one may temporarily Kişi geçici olarak be purified of all sins. tüm günahlarından arınabilir. But he says that these are just like the dried leaves Diyor ki bunlar sadece kuru yapraklar gibidir. beneath a bamboo tree, Bambu ağacının altındaki which may be burned by fire. Yani alev alıp tutuşturulabilirler But the roots are still there under the ground. ama yine de kökleri toprağın altında kalır. And they'll still grow up again. Ve yine de büyüyeceklerdir onda. Again, the same problem. Tekrardan aynı sorun burada da var. Atonement doesn't work. Günah çıkarmak işe yaramıyor. Knowledge and austerities doesn't work. Yani bilgi sahibi olup çile çekmek de işe yaramıyor. Because the desire still doesn't get uprooted from the heart. Çünkü arzu yine de kalpten kökünden sökülüp atılmış olmuyor. Just like any one of you who's ever tended to a garden, you must know. Tıpkı bahçeye gidecek ve bahçe bakımı yapacak olan herkesin bilmesi gerektiği gibi. When you get fresh
loam? What is a, you know what loam is? Yeah. Oh, okay, okay. Loam. Yeah, You like loam outside. the dirt. Yeah, Yeah. dirt for Ne growing. zaman hani böyle önümüzde taze ekim yapılabilecek bir toprak var. It looks like just dirt. Sadece toprak gibi görünüyor. But if you wait a little while, all of a sudden all these weeds start coming up. Ama biraz bekleyecek olursanız oradan neydi o? Ayrı kotlarının çıkacağını göreceksiniz. Küçük küçük ayrı kotların. So you can go in there with a pitchfork and turn. Dolayısıyla sizin oraya bu bir çatalla gidip onları toprağa alt üst etmeniz gerekiyor. And it may look clear again, Tekrardan böyle önünüzde temiz bir toprak var gibi görünebilir. but the weeds still come up. Ama o ayrı kotları çıkmaya devam edecek. But Prabhupada says a fried seed will never fructify. Fried seed will never fructify. Ama hani kızdırılmış olan bir tohum asla bir daha meyve vermeyecek. Yaktığınız bir tohum. One has to burn the seed. Dolayısıyla kişinin o tohumu yakması lazım. In this case, the seed is sinful desires. Evet, bu durumda da tohum dediğiniz şey günahkar arzular oluyor. So then, in the next verse, Bir sonraki dörtlükte ise Shukadev Goswami says, Shukadev Goswami diyor ki Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana agham dundvantni kartsneha niharam iva bhaskara. A rare soul who engages in devotional service to the Lord Tanrı'ya adanmışlık hizmetiyle meşgul olan çok nadir bir ruh can uproot the weeds of sinful desires günahkar arzuların ayrı kotlarını alt üst edebilir. without the possibility of them ever arising again. Bir daha onların tekrardan çıkma ihtimalini olmadan onları elimine etmeyi başarabilir. He does this simply by discharging devotional service. Bunu sadece adanmışlık hizmeti gerçekleştirerek yapar. Just as the sun dissipates the fog by its rays. Aynı güneşin ışınlarıyla sisi yok etmesi gibi. Anybody ever try to fly to Calcutta in month of February? Aranızda hiç Şubat ayında Kalküta'ya uçmaya çalışmış olan kimse var mı? Was your flight ever diverted because it couldn't land? Uçağınızda hani bir değişiklik oldu mu aşağı inemediği için? In the old days, back in the 70s, 80s, they had to divert practically most of the flights into Calcutta. 1970-80'lerde yaptıkları şey bütün uçakların yönünü değiştirmek. Because there's so much fog during that time of the year. Çünkü yılın o zamanında o kadar fazla sis oluyordu ki orada. I remember many times flying at the Calcutta and then finding out we're on our way to Bangkok. Kalküta'ya uçarken pek çok kez Bangkok yolunda olduğunuzu hatırlıyorum. Because of fog. Sis yüzünden. What do you do when there's fog? Ne yapacaksınız sis varsa? All the planes sit at other airports until the sun comes out. Güneş ortaya çıkana kadar bütün uçaklar başka bir havaalanına inip bekliyor. And when the sun comes out, it dissipates the fog. Ve güneş çıktığı zaman da sisi yok ediyor, dağıtıyor. There's nothing they can do. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. There's no machines, they blow the fog away. Yani sisi uçup ortadan uçuracak hiçbir aletleri falan yok. Of course, now they have equipment on their airplanes for landing in the fog. Tabii şu an onların Most airlines do. sis olduğu zaman havaalanına inebilecekleri teçhizatları bu uçaklarda. But in those days, they didn't have the equipment. Ama o günlerde öyle teçhizatları yoktu. In fact, were you with me when we flew to Perm from St. Petersburg? Oh, that flight? When we came down 5 times before we landed? Maharaj soruyor, beraber miydik acaba kız? Perm in Russia. Rusya'ya uçarken de 5 kere böyle uçak inmeye çalışıp kalktığında beraber miydik diyor. Anyways, we were landing in the city Perm in Russia, and each time we came down, we looked and there was no runway, and we said, and the pilot zoom went right back up again. Rusya'ya bahsettiğimizde inmeye çalışırken her defasında piste yaklaşıyoruz. Ondan sonra tekrar
tekrardan pilot havalandırıyor uçağı. 5 kez olmuş. There was a big group of devotees waiting for us to arrive in the airport, and they saw the plane come down 5 times. Ve havaalanında bizim gelişimizi bekleyen çok büyük bir adanan grubu vardı. Uçağın inip kalktığını 5 kere gördüler. It was Aeroflot. Yeah, it was a Tupolov. Anyways, fog is a problem. But the sun dissipates the fog by the rays. Ama güneş ışınlarıyla sisi dağıtıyor. So Sukadeva Goswami uses this example. Dolayısıyla Sukadeva Goswami bu örneği. That simply by engaging in devotional service, Sadece adanmışlık hizmetiyle meşgul olarak it will uproot the weeds of sinful desires and they won't revive again. Meşgul olmak bütün bu günahkar arzularınızı kökünden söküp atacak ve bunlar bir daha asla meyve vermeyecek. And therefore this is the best method of atonement. O yüzden en iyi günah çıkarma metodu bu. And then to give evidence, Ve buna kanıt olarak da Sukadeva Goswami told the story of Ajamil. Sukadeva Goswami He told us pastime about Ajamil. Ajamil'in hikayesini veriyor. Bu söylediğine kanıt gösteriyor. How Ajamil completely atoned for his very sinful life just by calling out the name of Narayan at the time of death. Ajamil'in ölüm anında nasıl Rabb'in ismini seslenerek bu günahkar eylemlerinden bir daha vazgeçtiğini. In fact, when that Srimad Bhagavatam was published in 1970, I think it was 76. Sanırım Srimad Bhagavatam 1976'da basıldığında although before the sixth canto of Bhagavatam, Prabhupada usually he would do a first printing of about 20-30,000 copies. Bhagavatam'ın 6. kantosundan önce Prabhupada öncesinde bir 6 kopya basardı her zaman. But when sixth canto part 1 was printed, when sixth canto part 1 was printed, 6. kantonun 1. bölüm basıldığı zaman, which contained the story of Ajamil, Ajamil'in hikayesini barındıran o 1. bölüm basıldığında 6. kantonun, Prabhupada printed hundreds of thousands of copies of it. Prabhupada bunun yüzlerce binlerce kopyasını bastırdı. Because of that story of Ajamil and the holy name. Çünkü bu Ajamil ve kutsal ismin hikayesi. And the power of the holy name. Ve kutsal ismin gücünün hikayesi. Especially the life of Ajamil. Ajamil, although he had a Brahminical life in his youth, the whole rest of his life he's engaged in so much sinful activity. Özellikle Ajamil'in hayatı gençlik yıllarında ne kadar Brahmanik olsa bile geri kalan zamanında fazlasıyla günahkar eylemlerle dolu. He fell down with a prostitute. Bir hayat kadınıyla düşüyor. He married the prostitute. Ve evleniyor o hayat kadınıyla. He fathered so many children with the prostitute, even up to the age of 80 years old. 80 yaşına kadar o hayat kadınından çok fazla çocuğa babalık yapıyor. He would steal to support them. Onları geçindirebilmek için hırsızlık yapardı. He would kill. Öldürürdü. Destination for such sinful activities. Böyle günahkar eylemler için gidilecek olan yer. Definitely the Yamadutas were very busy recording everything. Kesinlikle Yamadutalar onun yaptığı her şeyi kaydetmeyle epey meşguldüler. And they had been recording everything. Ve her şeyi de kaydediyorlardı. Because at the time of death, when it was time for Ajamil to give up his body, çünkü Ajamil'in bedeninden vazgeçeceği ölüm vaktinde the Yamadutas very confidently came to take him away. Yamadutalar çok böyle kendinden emin bir şekilde Ajamil'i almaya geldiler. We've got one of the best candidates we've been able to find in a long time for our service. Bizim hizmetimiz için bunca zamandır bulmayı beklediğimiz en uygun aday dediler. But what happened was that Ajamil called the name of his son Narayan. Ama olan şey Ajamil'in oğlu Narayan'ın ismini seslenmesiydi o an. At the time of giving up his body.
bedenini bırakma anında, ölüm anında. And he didn't call out the name Narayan to counteract his sinful activities. Ve o günahkar eylemlerinin tepkilerini etkisizleştirmek için Narayan'ın ismini seslenmedi. He was calling the name of his son. O sadece oğluna sesleniyordu. But the name of Narayan is none different than Narayan. Ama Narayan ismi Narayan'ın kendisinden farklı değil. And because he was not doing it to counteract his sinful activities, it was considered to be calling out that name without offense. Dolayısıyla o sadece o günahkar tepkileri etkisizleşmek gibi bir arzuyla Tanrı'ya seslenmediği için tamamıyla kabahatsiz bir şekilde seslenmiş oluyor. So the Vishnu Dutas came. Ve dolayısıyla Vishnu Dutalar And they geliyor. told the Yamadutas, stop. Ve Yamadutalara durmalarını söyledi. And they said, who are you? Onlar ne diyor, sen kimsin? And the Vishnu Dutas identified themselves that they were the order carriers of Lord Vishnu. Onlar da kendilerini Vishnu'nun talimatını yerine getirenler olarak tanımlandırıyorlar. And the Yamadutas were bewildered. We thought Yamaraj was supreme. Yamadutalarda şaşkınlığa düşüyorlar. Biz Yamaraj'ın daha üstün olduğunu düşünüyorduk. Who's this Vishnu? Bu Vishnu da kim? They actually thought that Yamaraj was the supreme because he appeared to be completely independent. Onlar gerçekten Yamaraj'ın yüce olduğunu inanıyorlardı. Çünkü tamamıyla bağımsız olduğunu düşünüyorlar. And they were very, very devoted servants of Yamaraj. Ve onlar gerçekten Yamaraj'ın inanılmaz kendine adamış olan hizmetkarları. And they thought they were performing their service exactly as they should be doing it. Ve tam olarak yapmaları gerektiği şekilde hizmetlerini yaptıklarını düşünüyorlardı, eksiksiz bir şekilde. Then they had a discourse between the Yamadutas and the Vishnu Dutas. Dolayısıyla aralarında bir münazara geçiyor Yamadutalarla Vishnu Dutaları. Yamadutas said, well, how is it that there's two personalities who are supreme? Yamadutalar diyor ki, nasıl oluyor da böyle iki şahsiyet de yüce oluyor? We're serving Yamaraj and you're serving Vishnu. Biz Yamaraj'a hizmet ediyoruz, siz Vishnu'ya hizmet ediyorsunuz. If there's two personalities who are supreme, then if they don't agree, then they're going to contradict each other. Eğer ilahi olan iki kişilik varsa o zaman birbirleriyle çatışacaklar. If we think that he's sinful and your supreme personality is saying he's not sinful, Eğer biz diyorsak ki bu kişi günahkar ve sizin ilahi yüce kişiniz de değil diyorsa, then who's right? o zaman kim haklı? They were very confused. Çok kafaları karışmıştı. He said either they'll counteract each other, Dediler ki ya bunlar hani birbirlerini etkisiz hale getirecekler, or each person will have to be both punished and not punished. Then how can a person be punished and not punished? ya da kişi ya ceza görecek hem de görmeyecek. Peki aynı anda nasıl mümkün bu kişinin ceza görmeden ceza görebilmesi? So the Yamadutas began describing, according to their understanding of the Vedas, what were the circumstances that would have to warrant them to take a person who is sinful to be punished. Dolayısıyla Yamadutalar kendi Veda anlayışlarına göre cezalandırılması gereken bir kişiyi götürmek için haklı olan nedenlerini ortaya koyuyorlar. But the Vishnu Dutas defeated them. Ama Vishnu Dutalar onları bozgun oluyor. And then the Yamadutas went back to their Lord, Yamaraj, Yamadutalar da efendileri Yamaraj'a geri gidiyorlar. and said, what is this? We thought you were supreme. Ve diyorlar ki bu da neyin nesi? Biz yüce olan sensin diye düşündük. We met these four effulgent personalities who interrupted us in our service. Ama bizim hizmetimize ket vuran bu 4 tane parlak kişilikle karşılaştık. And they told us that they were representing the Supreme. Ve onlar bize yüce olanı temsil ettiklerini söylediler. Is there more to you than you've told us? Senin bize söylediğinden daha fazlası mı var? And then Yamaraj said, no, actually, I'm also, myself and all the other great Mahajans, were all subordinate to the Supreme Lord.
Ve Yamaraj diyor ki benim kendim dahil olmak üzere diğer tüm mercanlar bu yüce olan ilahi kişinin boyundurudur. And religious principles are coming from the Supreme Personality of God. They cannot come from any other source. Ve dini ilkeler yalnızca Tanrı'nın yüce şahsiyetinden geliyorlar. Başka bir kaynaktan gelemezler. Prabhupada oftentimes used to quote that verse, Dhammam tu sakshat bhagavati panitam, that the principles of religion are coming from the Supreme Lord. Prabhupada çok sıklıkla dini prensiplerin Yüce Rab'dan geldiğini bir dörtlüğe alıntılardı. He would say that nobody can manufacture their own religious principles. Ve Prabhupa'nın söylediği şey hiç kimsenin kendi dinini üretemeyeceği. He would say just like the government makes the laws, Prabhupada derdi ki aynı hükümetin kanun yapması gibi bu. and if a group of citizens get together in an apartment and say, let's make a law, Eğer bir grup vatandaş bir araya gelir, toplanır ve hadi kanun yapalım derse, what good does it do? bu ne işe yarar? Nasıl olur? They can't make laws. Kanun yapamazlar. The laws are made by the government. Kanunlar hükümet tarafından yapılır. Same way, religious principles coming from Krishna. Aynı şekilde de dini prensipler, ilkeler Krishna'dan geliyor. So Yamaraj explained that we're all servants of the Supreme. Dolayısıyla Yamaraj hepimizin Yüce Rabb'in hizmetkarları olduğumuzu açıklıyor. And we all act subordinate to the Supreme. Ve biz hepimiz onun altında hareket ediyoruz. And he told them that actually Yamaraj told them that everything has been properly taken care of. Ve Yamaraj Yamadutalara her şeyin olması gerektiği düzgün bir şekilde icabına bakıldığını söylüyor. What is that verse in the chapter 3? That the chanting of the holy name is the ultimate religious principle for the living entity in human society. Kutsal ismin zikredilmesi insan toplumunda kişinin en nihai dini prensibidir. So, anyways, the point from that story of Ajamil O Ajamil hikayesindeki ana nokta was meant to illustrate the power of chanting Krishna's name. Krishna'nın ismini zikretmenin gücünü göstermektir. Ajamil did not have to be punished for the sins Ajamil'in günahları için cezalandırılması gerekmedi. because he sufficiently atoned for his sinful activities Çünkü o resmi olarak bütün o günahkar faaliyetlerine karşılık bir günah çıkardı. by calling out the name of Lord Narayan. Narayan'ın ismini seslenerek. Sufficient atonement means that the propensity to commit sins will not manifest again. Yeterli olacak olan günah çıkarma şekli o günahkar eylemlerin bir daha tekrarlanmaması. And that was the argument of the Vishnudutas. Vishnuduttaların argümanı da buydu. How can you take somebody and punish them? What is the value of your punishment if it's not serving any purpose? Dediler ki eğer hiçbir amaca hizmet etmiyorsa sen nasıl olur da bir kişiyi alıp sadece cezalandırabilirsin? A punishment is supposed to serve a purpose. Yani cezanın bir amaca hizmet etmesi lazım. If a criminal is sent to prison, he's punished. It's supposed to serve a purpose. Bir suçlunun hapishaneye gönderildiği zaman cezalandırılmasının bir amacı olması lazım. So he'll stop his criminal activities. Ki onun o suç sayılan faaliyetlerini sonlandırsın. But he's already atoned for his sins. Ama o zaten o günahlarının tepkisizleştirdi, etkisiz hale. Because the propensity to commit sinful activities has been completely eradicated by his chanting of Namabas. Çünkü onun namabas zikretmesiyle bütün günahkar faaliyette bulunma eğilimleri ortadan kalkmış oldu. What purpose will your punishment serve? Sizin cezanız neye hizmet edecek? It means you punish because you like to see people suffer. Bu demek oluyor ki siz insanların acı çekmesini görmekten zevk aldığınız için cezalandırılıyorsunuz. That's not the reason to punish. Bu cezalandırmak için bir sebep değil. There's no purpose to serve by punishing this Ajamil. Bu acemili cezalandırmakla hizmet edeceğiniz hiçbir amaç yok.
So of course Ajamil was lying there listening to this whole discussion. Ve tabii Ajamil orada yatmış, bütün bu arada geçen konuşmayı dinliyor. And what happened was is that although he got purified, he didn't have to be taken to be punished in the hellish planets. Ajamil her ne kadar cehennemsi gezegenleri ceza çekmek için onun götürmesi gerekmediyse de still the final decision wasn't made about where he was supposed to go. Nereye gideceğine dair nihai karar da verilmemişti hala da. Because he didn't die. Çünkü ölmedi. He heard the whole conversation taking place. Bütün bu konuşmanın geçtiğini duydu. And by hearing the conversation, Ve bu konuşmayı duyarak he became inspired. Bayağı bir ilham aldı bundan. And then as soon as he came back to consciousness, Ve bilinci yerine gelir gelmez he immediately went to sacred place and absorbed himself totally in service to the Lord. anında böyle bir inzivaya gitti, sessiz bir yere gitti ve kendisini Rabbin hizmetine yoğunlaştı. And then, having absorbed himself in devotional service, when the time was right for him to give up his body, Kendisini Tanrı'nın adanmışlık hizmetiyle kaptırdıktan sonra ölüm vakti geldiği zaman those four effulgent personalities came again. o 4 parıldayan kişilik yeniden geldiler. No Yamadutas this time. Bu sefer Yamaduta yok. Those four effulgent personalities came and took him to the spiritual world. O 4 parlayan kişilik gelip onu ruhsal dünyaya götürdüler, manevi dünyaya götürdüler. The example that is used in this connection, it's a good example, I like it. Sevdiğim güzel bir örnek var bu bağlamda kullanılan. It's what Ajamil got from his chanting of Namabas. Ajamil'in Namabas zikretmesinden eline geçen, elde ettiği. It was like getting a passport. Tıpkı bir pasaport sahibi olmak gibi. Getting the passport gave him the right to leave this world. Pasaport sahibi olmak ona bu dünyadan çıkabilme hakkı verdi. Just like if you want to go to another country, Bu tıpkı şunun gibi, eğer siz başka bir ülkeye gitmek when you leave Turkey, you have to show your passport, right? They won't let you out. Türkiye'den çıkarken pasaportunuzu göstermek zorundasınız değil mi? Yoksa size izin vermiyorlar. Your passport is your way to get out. Pasaport sizin dışarı çıkmak yolunuz. Anyone can get out of Turkey with their passport. Herkes pasaportla Türkiye'den dışarı çıkabilir. But if you don't have your visa, Ama eğer vizeniz yoksa you can get out of Turkey. Türkiye'den dışarı çıkabilirsiniz. But if you want to go to another country, Ama başka bir ülkeye gitmek istiyorsanız you have to make sure you have a visa in the passport. pasaportun içinde bir vizanızın da olduğundan emin olmak zorundasınız. Even though you can get out of Turkey, doesn't mean you're going to go to France, or it doesn't mean you're going to go to America. Türkiye'den çıksanız bile bu sizin Fransa'ya da Amerika'ya girebileceğiniz anlamına gelmiyor çıkmış olmak. Especially in America, you can show there and say, look, I have a passport from Turkey. Özellikle Amerika'ya gidip de bak Türkiye'den pasaportum var diyebilirsiniz. Oh, yeah, very nice. Çok güzel bir şey. Where's your visa? Vizen nerede? So even though we can get out of the material world, Dolayısıyla biz bu maddi dünyadan çıkabileceğimiz halde if we want to go to the spiritual world, manevi dünyaya gitmek istiyorsak we have to have a visa. vizemiz olması lazım. We have to be properly situated in devotional service. Adanmışlık hizmetinde kendimizi düzgün bir şekilde konumlandırmış olmalıyız. Therefore, chanting the holy name with namabas can free us from the reactions of sinful life. O yüzden namabasla kutsal ismin zikredilmesi bizi günahkar hayatımızdan özgür bırakabilir. But chanting the pure holy name takes us to Krishna. Ama saf kutsal ismi zikretmek bizi Krishna'ya götürecek olan şey. So Ajamil then got the opportunity to go back to the spiritual world. Dolayısıyla Ajamil manevi dünyaya dönme fırsatını And therefore, geçirdi. he was allowed to stay in his body long enough to prepare himself to go to the spiritual world. Kendisini manevi dünyaya gitmeye hazır edebilecek kadar uzun süre boyunca bedeninde kalmasına izin verilmişti Ajamil. So this is 12 o'clock? This is the power
of the holy name. Bu kutsal ismin gücü. And Srila Prabhupada, therefore, his whole movement was based on the power of the holy name. O yüzden Srila Prabhupa'nın bütün bu hareketi kutsal ismin gücüne dayanıyor. Therefore, when sixth canto of Srimad Bhagavatam was published, Prabhupada gave many, many lectures O on yüzden sixth canto. Srimad Bhagavatam'ın 6. kantosu basıldığı zaman Prabhupada pek çok söylev verdi. And hundreds of thousands of Srimad Bhagavatams for the devotees to go out and distribute. Adananların çıkıp dağıtabilecekleri yüz binlerce Srimad Bhagavatam. The chanting of the holy name of the Lord is the best process of atonement. Tanrı'nın kutsal isminin zikredilmesi en iyi günah çıkarma etkisizleştirme. In fact, I think in this chapter, wait a minute. There's one verse. I'll find it really fast. I hope. Sixth chapter, third verse. What is? Doğru kelime bedelini ödemek. Çünkü günah çıkarmak bir yöntemdir, bir işe yaramıyor. Bedelini ödemek etkisiz hale getirmek. Well, it says the holy name of the Lord is the best method of atonement. Tanrı'nın kutsal ismi en iyi Which chapter is that? Is that chapter 3? You remember? You know the verse I'm talking about, right? For one who even kills a Brahmin, or one who... I'll find it. Sorry. Oh. Do I miss my Kindle? The chanting of the holy name of Lord Vishnu is the best process of atonement. Lord Vishnu'nun kutsal isminin zikredilmesi en iyi kefaret yöntemidir. For a thief of gold Bir altın hırsızı için or other valuables. Ya da diğer değerli şeyleri hırsızı için. For a drunkard. Bir ayyaş için. For one who betrays a friend or relative. Bir arkadaşa ya da akrabaya ihanet eden için. For one who kills a Brahmin. Bir Brahmin'i öldüren için. For one who indulges in sex with the wife of his guru or another superior. Gurusunun ya da kendisine üstün olan kimsenin karısıyla cinsel ilişki içerisine girmiş bir kimse için. It is also the best method of atonement. Bu da yine en iyi kefaret yöntemidir. For one who murders women. Kadınları öldüren bir kişi için. The king. Kralı. Or his father. Ya da babasını. For one who slaughters cows. İnekleri katledenler için. And for all other sinful men. Ve tüm diğer günahkar kişiler için. Simply by chanting the holy name of the Lord Vishnu. Sadece Rab Vishnu'nun kutsal ismini zikrederek such sinful persons may attract the attention of the Supreme Lord. Böylesi günahkar kimseler Yüce Rabb'in dikkatini çekmeyi başarabilir. Who therefore considers Ki Yüce Rabb'in kendisi onları because this man has chanted my holy name, my duty is to give him protection. Bu insan benim kutsal ismimi zikretti, o halde ben onu korumalıyım diyen Rabbim. And I'll just end on one very important point. Çok önemli bir noktayla sonlandıracağım. One who reads this verse Bu dörtlüyü okuyan kişi and thinks, let me do one of these things and then chant the holy name of the Lord. Eğer derse ki ben bu şeylerden birini yapayım, ondan sonra da Rabbin kutsal ismini zikredeyim. Won't get the same result as Ajamil. Ajamil'in elde ettiği aynı sonucu elde
edemeyecek. Because Ajamil didn't think this way. Çünkü Acemil bu şekilde düşünmemişti. And that was his qualification. Onun vasfı da buydu. But nonetheless, this is to illustrate how powerful the holy name is. Ama bu sadece yine de kutsal ismin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için var. Therefore, the best method for cleaning the heart and for achieving shelter of the Lord O yüzden kalbi temizlemenin ve Rabb'a sığınmanın en iyi yolu, especially in the age of Kali, özellikle de Kali çağı is to içerisinde, chant Krishna's name. Krisha'nın isimlerini zikretmek. And even if we restrain ourselves from sense enjoyment, Biz kendimizi duyu tatmininden kısıtlı tutsak da or we may try to suppress certain desires, ya da belli arzuları baskılamaya çalışsak da, if we pray to Krishna for help and for strength, eğer yardımı ve güç vermesi için Krishna'ya dua edecek olursak, then that is the best method for overcoming the obstacles of conditional life. Koşullanmış hayatımızdaki engellerin üstesinden gelebilmenin en iyi yolu bu. Of course, there are many other details about chanting, Tabii ki zikretmekle alakalı pek çok daha fazla detay var. which are given in Harinam Chintamani, Ki bunlar Harinam Chintamani'de veriliyor. to help us to avoid committing offenses while chanting. Bizim zikrimiz sırasında kabahat işlemeyi engellememize yardımcı olmak için. Because if we commit offenses while chanting, Çünkü eğer biz zikrederken kabahat işlersek, Bahu Janma Kariyadi Shavana Kirtana Tabutane Pai Krishna Pari Premadana, even if we chant the holy name of the Lord for millions of births, biz Rabbin kutsal ismini milyonlarca hayat boyunca zikretmiş olsak bile, we will not get the ultimate goal of chanting. o zikrin nihai amacına erişemeyeceğiz. So one should know what the offenses are. O yüzden kişi kabahatler olmadan ilerlemeli. That's a whole seminar in of itself. O da kendi içinde tek başına belli başlı bir seminer. It's not even a class. It's a 1 week seminar. Sadece bir ders bile değil, bir haftalık bir seminer o zikirde kabahatler. Hare Krishna. Thank you. Glory to Srila Prabhupada. His Holiness Niranjana Swami Maharaj ki.